You are watching GPTV, the most informative channel. 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 You are watching GPTV. Good evening and welcome to Gachie Prestige TV. I'm your host Erick Barasa. So today I'm going to do the news at 7 p.m. So we start by a story of one of the suspects in a case relating with a child theft at Mama Lucy Hospital has explained to the court that there are items that are linked to two health officers from the Nairobi Metropolitan. These items contains documents that were used to transfer 3 kids from Mama Lucy to Children's Home last year, whereas plaintiff claimed that this was only a set to steal infants. Akitoa ushahidi wake kwenye kesi ya kashfa ya wizi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy, afisa kutoka kitengo maalum cha upelelezi cha Forensic Document Examination kutoka DCI, John Muinde, alieleza hakimu mkuu Esther Kimilu kwamba sahihi zilizotumika kwenye barua maalum ya kuruhusu uhamishaji wa watoto 3 wachanga kutoka hospitali ya Mama Lucy hadi nyumba ya mayatima ya Imani mwaka 2020 ni zile za washukiwa Makala Fred Leparan na Selina Awor Adundo, ambao ni wahudumu wa afya kutoka Nairobi Metropolitan. Leparan na Selina walishtakiwa kwa kosa la magendo ya binadamu baada ya kuangaziwa na ripoti maalum ya ufichuzi ya BBC Africa Eye. Shahidi mwingine kwenye kesi hiyo, Jillian Karimi Njeru, ambaye ni meneja kwenye nyumba ya mayatima ya Imani, alieleza mahakama kwamba watoto hawa wachanga waliwasili katika makazi hayo ya mayatima bila stakabadhi za kisheria. Upande wa mashtaka, ambao umeandaa zaidi ya mashahidi 10 kwenye kesi hiyo ya kashfa ya wizi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy, unadai kwamba Makala Fred Leparan na Selina Awor Adundo walitekeleza uhalifu huo kati ya mwezi wa Machi na Novemba 16 mwaka 2020 katika hospitali. I think this is a fact, and besides being a fact, is an issue that the government should be addressing it in an open way. Mama Lucy Hospital is not a small hospital, but is a big hospital. Anyway, moving on to another case which has happened at Langata, at a place called Kamba Kisii. Where residents are complaining that their houses were brought down under unclear circumstances. This act happened at around 4 a.m. according to the residents who are staying there. Even to an extent that they got beaten up by the police who are guarding the area. Some of these residents claim to have stayed there for almost 5 years. Let's have a look. So, kwa mashina mimi naitwa Robert. Nimekaa kwa hii hapa ndio nyumba yenye nilikuwa nimekaa hapa karibu 5 years kwa hii nyumba. Sasa leo asubuhi karibu saa 10 mimi nasikia watu wakipiga kelele nje. Sikutoka,
nikasikia mmekataa kuhama. Dakika moja hivi nikasikia watu wako kwa nyumba. Vijana karibu 5 wameingia kwa nyumba. Wananiuliza wapi simu, wapi pesa? Na maviatu, wameona viatu vimejaa kwa hii shura hii. Wakaanza kung'ang'ania sasa viatu. Ndio vijana wakabeba fridge, wakaambia bebeni kila kitu lakini mtoaje yenye tunaweza uza. Twende tufanye tunayo. Hapana usirudia. Na wametupiga. Tractor imegonga hapa kila kitu. Hatujatoa vitu hapa ndani. Zile zimeenda wameiba, zile zimepaki ndio wamecrash hapa chini. Sasa niko na nguo vile niko hivi. Na hii shati nilivaa kama sasa ile wanataka kunikata siwapei simu, nikachukua shati nikachukua. Kila kitu wameenda na wewe unaangalia tunaweza hapa ndani. Hata sioni kitu. Majina ni Clayton Liluma. Imekuwa mambo ya mshangao sana kwa ilikuwa kudefend wale wabomoe. Hivyo ndio kulikuwa. Kwa majina ni Clayton Liluma. Imekuwa mambo ya mshangao wakati tumesikia ubomozi, wakati wa kujitetea nikikimbia. Sababu ilikuwa wakati wa msukuto. Alafu hizi limejaa maswali mingi ya vitabu. Sasa tena kwa kitabu kingine sahi sikuwa nimejipangia. Na ndio hiyo Christmas imefika. Sasa hiyo watoto wangu sasa zile nguo zimekanyagiwa chini. Na kuomba ukawaelezee wasaidie watoto wetu. Lakini Mungu atanilipa. Niko bado strong. Si ndio hii kitabu imeraruka. Ndio kijana wangu. Mimi ni trainer. Na training mpaka futa. Sasa hizo boli zangu zote we as the team of Gachie Prestige TV, what we can only say is that sorry to those who are much affected. Now, moving on, youth who have been drug addicts but decided to reform have been placed on rehabilitation in Rwaka, Gachie and Kiambu. And the church have the churches that have come together plus the NGOs, they have helped these youth by some of the aids to reform them. They will also set up a project to help them get income since most of them are unemployment. Vijana wakienda kupata bibi ama nini hawawezangi kufanya hiyo mambo sababu dawa ziliua nini, pombe iliua hizo vitu. So lazima tufuatane na wao. Tukishafuatana na wao waletewe daktari. Ndio mtu akienda hospitali anaweza kusema shida yake. Lakini huwezi enda hospitali uende useme ati niko na shida ya hii. Tulichukuliwa vidore na ni kesi si robbery ama hii raping, kesi ya ujinga, kuwekelewa ati bangi nini. Sasa sisi tunaomba madamu wasimame na sisi atuchukulie hiyo good conduct I think the biggest reason as to why most of us or most of the youths keep on collapsing is because these NGOs and most of the churches, if only they can be combining the same effort like the effort we have seen at Rwaka, I think most of the youths, the biggest population of the youth, it could be in a better position today. Now, moving to a shocking story now. A story at Kamwangi Primary School in Gatondo, where classes have been stopped after 5 students being in a case of misleading or in a case whereby they were found that they were claiming some of the issues or some of the let me call them like those in Kiswahili they call them like mapepo, that it has happened that some of the 5 students collapsed, a number which increased to 10 students. Let's have a look. Kwa ghafla baada ya kile kinadaiwa ni kuvamiwa na nguvu za pagazi wakiwa shuleni, na matukio hayo yalizua taharuku huku wanafunzi wenzao wakitoroka huku na kule. Wazazi waliofahamishwa waliminika shuleni halahala tu ili kuwanusua watoto wao kwa maombi. Lakini la kushangaza ni kwamba mihemko hiyo iliwaathiri hasa watoto wa gredi za 2 na 3, na inasemekana kisa hicho ni cha pili baada ya kile cha wiki jana ambapo wasichana 6 waliathirika. Mkuu wa elimu wa Gatundu amesema hatua madhubuti zimechukuliwa kutuliza hali. There is nothing wrong with the institution.
that is their beloved school. And whatever are the issues, I want to believe that is now a thing of the past. They should love their school like they have always done. We will continue with prayers, and we'll also insist on the medical personnel occasionally to come. But a lot of it is to counsel and guide those. Now, moving on, moving towards over 400 workers in Chemartin, a tea factory in Nandi Hills, have gone to strike. They claim they have not been paid for 4 months now. The workers marched to the Union for Human Rights in Nandi County to have the officers chip into the matter. The Secretary for Human Rights has claimed to march to court in case their cry won't be heard. Tunateseka, watajiri wanatunyanyasa, rifu hatuendi, mshahara hatulipwi, watoto hawaendi shule. Ninaongea nikiwa na nguvu. Sasa niko Nandi Town, natoka kwa ofisi ya branch. Ninataka lifi ilipwe, mshahara ya mwezi 6 ilipwe mara 4, alafu sasa reas ya 2018 na 2019 wakiongeza pesa. Na kwa hivyo kesho, siku ya Alhamisi saa 4 kamili tutakuwa pale Chemartin pamoja na security team na madirectors wote watuambie ni kwa nini hawawezi. And now moving on to Egerton University, where the lecturers have gone to strike. They claim their salaries were reduced without a valid reason. They said the CBA 2017 to 2021, which was given to them by the government, has not been honored by the management, and for this reason they are claiming that the CBA should stand in. Implemented and has not been honored by the management. So we are here to demand for our CBA. We are saying there is no going back, we need our CBA. So kutoka hapa kwa siku ya leo, hapa tuko na mkusanyiko ya vikundi ambavyo ni KUSU, KUDEA na UWASU. These are the 3 unions that are representing our university, and we are in solidarity to demand for our CBA. We are tired of ping-pong games by management, and what we want is that CBA must be delivered to our members. Pengine tu kwa swali kwako madamu, ukianza kwa kujitaja majina pengine. Cruel management that thrives on impunity. Some of the issues that we want to raise here include, but are not limited to, arbitrary slashing and withdrawal of negotiated workers' salaries and benefits, beside being bulldozed and coerced to work more without commensurate pay. There is also non-compliance with the court-adjudicated and determined implementation of CBA 2017-2021 and non-remission of statutory deductions and third-party deductions. These ones have occasioned pecuniary embarrassment, including listing by CRB and property recovery by creditors. We also protest indeterminate, biased and unfair targeted promotions, lack of strategic and cohesive unifying leadership, and mind games. Egerton staff are clearly left with no recourse but to protest the gross violation of their CBA and human rights and fundamental freedoms. Consequently, members demand full and unconditional payment of their union, their dues as per the 2020 return. Now let's head over to Laikipia County, where the disaster response team management, in association with the meat management, has started to plan to buy kettles. The committee is aiming at reducing losses that comes with the dead cattle as a result of drought. The committee says 400 kettles will be bought in the first round as the numbers increases. Tumetembea na idara tofauti za serikali, ikiwa idara za kiusalama na National Government Administrative Officers, ili kukutana na viongozi tofauti katika sehemu hii na wananchi tofauti, kujadili na kumzungumzia kero lao kubwa, ukosefu wa usalama na amani katika sehemu hii,
ili kwa pamoja tupatane jinsi tutakavyorejesha amani, tutadumisha amani, na nafikiri hili azimio linatimizika kwa kiwango fulani. Kutoka hapa pia tutaendelea kuwa na mkutano ya wazee, mkutano ya vijana, mkutano ya kina mama katika centers zote ambazo zilikuwa affected, na pengine kwa maendeleo ya muda mrefu tunashirikiana na LNC kuhakikisha ya kwamba sehemu fulani karibu 15,000 hectares of land imekuwa set aside ili hao wafugaji badala ya kuingia kwa. And now moving to the health matters, whereby now to Taita Taveta, where the Ministry of Health is aiming at hitting 50% in the administering of the COVID vaccine before the end of the year. The ministry held a meeting in Voi to encourage the public in the importance of the vaccine, as many people have not received the vaccine yet. Access the first dose to get the second dose. For you to have complete protection, you must get the 2 doses. There is no mix and match for vaccines. All vaccines are the same. So if you got AstraZeneca, make sure you go for the second dose of AstraZeneca. You cannot mix AstraZeneca or Moderna. Kwangu ni kwa labda ujumbe kwa wanasiasa, kwa sababu wakati tunapoelekea katika uchaguzi na masuala ya kampeni, tunajua kwamba kuna ile hamu ya kuwaleta watu wengi zaidi pamoja, lakini pia vile wakati huo tuhakikishe kwamba tunavalia barakoa na tunasisitiza kwamba tunapozungumza na wale watu katika kuuza sera zetu, pia tunawasisitiza kuwakumbusha kwamba ugonjwa wa corona bado upo, na tunapozungumza kuhusiana na sera zetu pia vile tuwarai na kuwasihi wananchi waendelee kupata chanjo hii. Kaunti ya Taveta ni moja wapo ya kaunti ambazo zimeweza kuorodheshwa 8 bora kwa ifikiapo mwezi Disemba mwaka huu, na hivyo basi wanasema tu hatua hii itawezesha kwamba kuwafikia tu wale ambao hawajaweza kupata chanjo hiyo. Currently we are among top 8 counties when it comes to the uptake of COVID-19 vaccine against our target of 213,000. We are aiming to hit more than 106 county residents by the end of December who should have at least taken the first jab of COVID-19. We want the Department of Health to be able to reach out to many people as possible with COVID-19 vaccine in far to reach areas so that we do not leave anyone behind. Urging the local community to go for vaccination. And now, have you been so discouraged that you have been looking for a job, be it in Kenya or be it outside Kenya? And why do most of our citizens in Kenya do look job in other countries? And this is whereby the government or the Ministry of Labor has asked the Kenyans to avoid looking for employment in the Middle East, such as Saudi Arabia, until they have been guaranteed for their safety. In a meeting held by senators, being led by the Nairobi Senator Johnston Sakaja, they want the government to create local job opportunities for the local citizens. Have a look. Bunge la Senate kuhusu leba na zaidi ya 80,000 wanafanya kazi katika mataifa ya Kiarabu, huku wengi wakiwa wanafanyi kazi wa nyumbani. Aidha, wengi wamekuwa wakipitia changamoto, mateso mengi pale wanapofanya kazi, wengine hata wamefariki. Na hivi juzi ama hapo jana tumeona kwamba kamati ya bunge ya leba imeweza kupeleka mswada katika seneti kitaka ya kwamba Wakenya ambao wanaenda pale waweze kuzuiliwa kwenda pale hadi pale wizara ya leba itaweza kuweka mikakati sawa sawa kuhakikisha kwamba usalama wa Wakenya umezingatiwa hata wakifanya kazi pale. Na kwa sasa tunajiunga na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja, alipoweza kupeleka mswada huu katika seneti. Tueleze labda nini kiliweza kuwasukuma. Asante sana na karibuni sana katika ofisi ya seneta. Hii ni ofisi yenu. Ni kweli jana tumewasilisha report ya kamati ya ajira ambapo mimi ndiye mwenyekiti. Ninaangalia mambo ya maslahi ya Wakenya ambao wanafanya kazi au wanatafuta ajira katika nchi za nje, haswa nchi za Uarabuni. Ziara yetu ilifuatilia malalamishi na kusikia tu kilio ya Wakenya wengi ambao wamepoteza watu wao,
dada zao, mama zao, watoto wao, wengi ambao wako kule na wamekwama kwa sababu wameenda kutafuta ajira, kwa sababu tumekosa ajira huku. Tulipata kusafiri hadi nchi ya Saudi Arabia, mfalme wa Saudi Arabia, tukakutana na serikali ya Saudi Arabia, tulikutana na balozi wetu, tulikutana na wizara ya ajira kule, tukakutana pia na wasichana wengi ambao wanafanya kazi za nyumbani, wale ambao wamefika, wale ambao wamekuwa huko kwa muda, na pia wale ambao wametoroka na wanafanya kazi zingine. Na tukaona kuna changamoto nyingi sana kwa wale ambao wako huko. Kwanza idadi ya Wakenya ambao wako katika nchi ya Saudi Arabia ni takriban 88. Wakenya ambao wameenda kutafuta riziki, wanatuma hela. Ukiangalia katika ile tunaita remittance, zile hela ambazo zinaingia Kenya kutoka nchi geni, Saudi Arabia imefika nafikiri. And now moving on to politics, where Aisha Juma has said Uhuru Kenyatta only work next year, and he will be handing over power to the president elected by Kenyans, and still insists the 5th president of Kenya is William Ruto. The DP, speaking in Gatanga, has criticized the threats of removing him from the Jubilee Party. He claims the relationship of him and the president and Raila, who is the opposition leader, has something that which has brought out the collapse of the Jubilee Party. So, have a look. Ruto alitua katika ngome ya Rais Uhuru Kenyatta katika eneo la Mlima Kenya, hususan katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, kabla ya kufanya kampeni katika kaunti ya Kiambu. Kisha akatumia fursa hiyo kuwajibu wakosoaji wake katika chama cha Jubilee wanaopanga kumtimua. Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wameshahama wameenda ODM. Jumatatu, kamati ya usimamizi katika chama cha Jubilee ilidokeza kuwa wanasubiri Rais Uhuru Kenyatta kuarifu siku ya kuandaa mkutano wa kitaifa wa wajumbe ambao lengo kuu ni kuwafurusha waasi chamani humo. Ati sijui wanataka mkuu Raila Odinga. Mwaka ujao, ile kazi ambayo hatukutimiza ya Big Four tayari tumeipangia ndani ya bottom up. Ndio hiyo Big Four na bottom up tuunganishe, tuweze kusukuma hiyo gurudumu ambayo tulikuwa tumekubaliana. Agenda yetu ya kwanza vile ilikuwa ndani ya Big Four ni kwamba baba akikuja mumwambie yule baba tunajua ni yule baba wa biguni peke yake. Basi pia mimi nitaandika barua ingine mwezi huu nakuja, na hiyo barua nitaambia Rais Raila Odinga ataanguka. Jeff Kirui, KT News. Wanafunzi katika shule za Actually, these two houses or these two parties have been fighting for a long time. And on top, we have added another party. So we have the Jubilee Party, and we have the UDA Party, and we have the ODM Party, and we have the OKA Party. So it's upon Kenyans to choose their leaders wisely. What do you think about these two parties? I'm talking about the Jubilee Party and the ODM Party, which are the parties which, like for now, they are fighting to see kind of who is going to lead next year in the coming elections. Now, go to our SMS line at which is 0722 442574, or just write an SMS there down there on our stream live comments at Gachie TV at the Facebook. Tell us what is your opinion about these two parties, and what do you think you as a Kenyan should do? Now, moving on to the next story. Aden Duale has asked ODM leader Raila Odinga to stop preaching politics of deceit. I want Raila Odinga to finish the story. Raila Odinga said Kibaki tosha in 2002, and I was a member of the ODM brigade in 2007. Kama kuna mtu aliangaisha Kibaki, who made Kibaki's life and his government difficult, ilikuwa ni Raila Odinga, na mimi nilikuwa ODM. Raila
Odinga pia anatuambia ati baba yake Jaramogi, hayati Jaramogi, ndio alimpatia kiti hayati Kenyatta. Tunamwambia Raila Odinga, maliza hiyo story. Ule mtu alimsumbua hayati Kenyatta, akasumbua mzee Moi, ilikuwa ni mzee Jaramogi na mtoto yake Raila Odinga. Nyinyi watu wa Mlima Kenya msichezwe shere. Nyinyi watu wa Mlima Kenya msiambiwe uongo. Kama kuna watu waliwasumbua, ni hiyo mtu kitendawili na wafuasi wake. So we are telling Raila Odinga, do not preach politics of Thank you so much for being with me and being with us, Gachie Prestige TV. If you have any comment, if you have any query, you want to contact us, you want to talk to us, you want to comment anything to our platforms are always open day and night. On Facebook, find us at Gachie Prestige TV, and YouTube, you can also find us at Gachie Prestige TV, or you can write to our email at gachieprestigetv@gmail.com, or our direct office number 0722 442574. It has been a good moment having with you on the set. So I want to thank all of you, and may you have a good night. You are watching GPTV, the most informative channel.